Ah, okay. Du hast das Klo wieder zu weit hochgezogen. Ach Gott, ja, mach ich nachher. Hasn't really started, so if you need to come in, just come in quietly. Yeah. Du achtest auf die Liebesgedichte. Ich habe ein Einlass gewonnen, das ist so richtig hingekommen. Aufgeschlossen, wie ich sagen, aber das steht. So, können die als Gäste da sind, nicht bitte stumm schalten, wir hören euch hier und dann könnt ihr uns nicht hören. So, also zweiter Versuch. Ist nicht ganz so einfach mit dem Zoom-Geraffel hier. Wir sind in Joachimsthal, 70 Kilometer nordöstlich von Berlin. Ich stehe vom Lyrikhaus, ich bin diesmal am und begrüße Sie und euch herzlich zu der Lesung mit Kerry Shawn Keys. Und ich gehe jetzt gleich rein und dann übernimmt Tanja Langer die Moderation. So, the English translation. We are in Joachimsthal. I'm in front of Lyrikhaus. My name is Dichter Kerry. Joachimsthal is 17 kilometers northeast of Berlin. And we will have a reading with Kerry Shawn Keys, which I'm looking forward to. And I will go in now and hand over to Tanja for the moderation. Okay, see you. Oh, no, I now switch the camera. So you can see this blue sky. And this is Lyrikhaus. Also, ich gehe jetzt rein ins Lyrikhaus und dann geht's los. Viel Spaß. And Tanya, you're letting people in as they ask to be let in or not? Or no? Okay. Yeah, and they are all here, Kerry. Okay. Waving. And there is Tanja and Ina. We have a bit of an echo here. I turn my So hello everybody. This is us. We have some, today is a very difficult day. Heute ist etwas kompliziert. Wir haben zwei Sprachen, we have two languages, and we have some technical challenges. Man sieht jetzt nicht bei mir. Okay, ich kümmere mich jetzt nicht drum. Stefanie, ich sage jetzt alles auf Deutsch und du auf Englisch vielleicht. I will do so. Tanja ist Our translator from the book, from the poetry, Stefanie Berger, unsere Übersetzerin, und wir versuchen jetzt zusammen die Anmoderation hier. Wir wollen erstmal ganz herzlich alle Gäste begrüßen, die hier in Joachimsthal sind, im Vorort, wie ihr gerade gesehen habt. a heartfelt welcome to all the visitors in Joachimsthal. And we want to give a hot welcome to Kerry Shawn Keys in Vilnius. So she emphasizes it will be a hot welcome to the author. It's cocktail time here, you know. Right, getting 5 close o'clock. to it. It's not 5 yet, right? Es ist fast schon die Cocktailstunde hier in wo Kerry ist, und bei mir hier in den USA ist früher Morgen. Here in the United States it's early morning, so it's still coffee time here. Kaffeezeit in den USA. So coffee time is here as well. And I hope you can hear me. Ich hoffe, ihr könnt mich alles verstehen.
Wir haben heute eine sehr ungewöhnliche Buchpremiere. Es ist nach dem langen Winter und Lockdown die erste für viele von uns. Und wir sind sehr glücklich über diese Co-Produktion. Ich muss zwischendurch immer noch mal Gäste einlassen zwischen dem Lyrikhaus und Arbeiten, das nur Poesiebücher hier hat und verkauft und auch so wunderbare Lesungen macht. So it's a very unusual event today after a long winter, being a collaboration between the Lyrikhaus Joachimsthal and Bübül Publishing Company. Right? You didn't say that. And Tanja has to get the audience in while she's talking. So yeah. So I have to think about. I met Kerry Shawn Keys like 17 years. Entschuldigung, ich habe Kerry vor ungefähr 17 Jahren in Lahti in Finnland kennengelernt und seitdem verbindet uns eine sehr schöne Künstlerfreundschaft. Tanja met Kerry 17 years ago in Finland, and they have a very close artist relationship ever since. Und als Kerry immer wieder the newcomers, can you turn off your microphone, please? Because otherwise we see you and hear you and to see Kerry and the speakers. Thank you. Kerry hat schon immer sehr viele komplexe Gedichte geschrieben und vor einigen Jahren, ich suche vielleicht vor 2-3 Jahren, hat er ab und zu auch auf Facebook ein sehr schönes Liebesgedicht gepostet, immer wieder mal. Und da entstand bei mir der Wunsch, ein Buch mit Liebesgedichten von Kerry zu machen. Kerry wrote a series of very complex poetry for a long time now, but 3 or 4 years ago he started to post love poems on Facebook, and Tanja loved it, and she kind of developed a desire to publish those in German and English. Sorry, there's a helicopter. This is Washington, D.C. We have helicopters. Kerry ist 1946 in Amerika geboren und hat in verschiedenen Kontinenten gelebt. In Brasilien, in Indien, in Amerika. Und er lebt jetzt seit 20 Jahren ungefähr in Vilnius, in Litauen, und zwar im ehemaligen jüdischen Ghetto. Kerry was born 1946 in the United States. She lived on many continents, and for the last couple of years, among them India, the United States. But for the last couple of years, he's living in. Kerry, help me out here. I always confuse. Vilnius. I mean, Vilnius. In Vilnius, in the former Jewish ghetto of Vilnius. Hat in all diesen Kontinenten sich auch immer mit der Literatur beschäftigt, mit den Mythen, mit den auch sagen wir älteren Gedichtformen, und gleichzeitig hat er eine sehr eigene lyrische Sprache aus der amerikanischen Tradition entwickelt. Und all das fließt zusammen, weshalb man ja versucht ist, die Weltliteratur hier auch aufzugreifen, also die Bezüge zur Musik und zu der Lyrik der verschiedenen Kontinente und Länder sind in seine Lyrik eingeflossen und haben da einen eigenen Rhythmus entwickelt. So that was a lot of content. So wherever Kerry lived, he had a very close relationship to the lyric history, the history of poetry in the country he was living in. He kind of did a lot of studies about this history, about the traditions, the myths, and that all influenced his poetry and combined with his American tradition. And so when you read him now, you see a reflection of all this in his paper. In der Auswahl, die wir besprochen haben, finden sich Gedichte aus. Es ist jemand dazugekommen, der seinen Lautsprecher noch an. Please, everyone mute other than who is talking at the very moment. Thank you. So, vielleicht möchte ich noch eine Sache sagen.
Kerry gilt in Amerika vielen Dichtern als ein bekannter Dichter. Also er ist so, was man einen Dichter nennt. Und ich hoffe, dass wir hier in Deutschland etwas Ähnliches für ihn entwickeln können. Und dazu kann man sagen, dass schon bedeutende Lyriker wie Jan Wagner ihn übersetzt haben hier in Deutschland. Und es gibt auch beim Bübül-Verlag ein Büchlein mit Gedichten, die Ron Winkler übersetzt hat. Und auch, ich glaube, Bernhard Robben did as well as you. Und wir haben jetzt aber für diesen Gedichtband unsere Übersetzerin Stefanie Berger gewinnen können, die in Washington lebt und die auch schon für den Bübül-Verlag 2 Kinderbücher übersetzt hat, aber jetzt dieses große Abenteuer eingegangen ist, Kerrys Gedichte ins Deutsche zu bringen. Ich muss ganz viel sagen. So, Kerry is a poet's poet here in the United States, so many poets know him, and Tanja is trying to develop the same kind of relationship between German poets and him in Germany now. He has been translated already by very famous translator in Germany, Ian Wagner and Ron Winkler among them. There is a small book of poetry published in Germany a couple of years ago. And then Tanja gratefully thanked me for taking over this translation now after I translated some poetry, some children books for her publishing company already. And she gave me the opportunity to enter this adventure to translate those wonderful poems. And the third person, die dritte Person, die wichtig ist in diesem Buch, sitzt hier neben mir, Ina Abuschenko-Matwejewa. May I interrupt? So the very important third person in the entire endeavor now is sitting right next to Tanja, Ina Abuschenko-Matwejewa. I say Ina Abuschenko, that's faster. And she is the artist. Genau, und sie hat viele Arbeiten, die wir jetzt im Laufe des Nachmittags auch zeigen werden, einige davon extra für diesen Lyrikband angefertigt. So her paper cuts, which are on an exhibition in the Lyrikhaus and will be shown this afternoon, she created them especially for this poetry collection. Okay, I think it would be nice to hear the poet now. Ich glaube, wir hören jetzt mal einfach ein paar Gedichte auf Englisch und auf Deutsch und erzählen dann noch ein bisschen was über das Buch und zeigen dann auch ein paar Bilder. So we will start with a reading now, and afterwards we will show some pictures and have a discussion about the poems and its translation and the art. First, of course, I want to thank everyone, Stefanie for the translations, Tanja for working on this project for years and years and years, and finally getting it good, well done, and Ina for the wonderful, well, we wouldn't call them illustrations, wonderful artwork. Some are kind of connected to the poems, but it's her own work, erotic work. So, and to all of you that have joined here, some of you from the States and many I don't know from Germany. We decided just to read. Can I quickly translate, Kerry? So Kerry said a warm welcome to everyone. Thanked Tanja for working on this with him for many years now, and Ina for actually not illustrating. You're not translating, you're speaking in English. Can you? Oh, can you? I'm so sorry. Kerry begrüßt alle, dankt Tanja für die vielen Jahre, die sie mit ihm an dem Buch gearbeitet hat und es endlich jetzt veröffentlicht hat. Und Ina, nicht nur, dass sie es illustriert hat, weil das würde nicht den Tatsachen entsprechen, sondern für die Kunstwerke, die sie, ihre erotischen Kunstwerke, die sie extra für dieses Buch geschaffen hat, aber die eben Kunstwerke für sich selber sind. Okay, I will start with we will do this, it'll be a little bit of chronological order, but not exactly. I'm from Pennsylvania originally, and this first poem will be In the Darkness of My Palm. And I had gone to, in the late 80s, with a flamenco guitarist, Paco Donada, or Paco Frank Miller, to Honduras for a while. We had some
friends there. And then the war was still going on in Nicaragua. And we crossed over and I met some people there and then back to Honduras. It was about 2 months. Frank did a lot of artwork, flamenco guitar. I was writing and we were drinking a lot of aguardiente, dancing and so forth. So this poem was written after I came back to the mountains, Appalachia, where I was living in a cabin that my friends and I had built. And it's about returning to that place from Nicaragua in the poem. It's called In the Darkness of My Palm. Blossoms of the peach tree have fallen silently to earth. No one has heard better than I who have seen them. The small birds have returned from the burning mountains of Managua, where rings of rust cloud the shell-shocked moon. 1 by 4 at nightfall, stars appear. The souls of dead moths and men, free at last from the sun. Walking through the mint and parsley and weeds in the garden, I carry a glowworm in the darkness of my palm, looking for a woman who will love me honestly forever. However, so often I go down to the dark Rose River alone. Das erste Gedicht ist in der Dunkelheit meiner Hand. Kerry ist in Pennsylvania geboren. Er war in Nicaragua und Honduras zusammen mit seinem Freund, dem Gitarristen Paco de Nada. Sie haben die Grenzen zwischen dem Land, das damals noch im Krieg war, öfters überquert, zum Teil viel getrunken, wildes Leben geführt. Und schließlich und endlich ist Kerry zu den Appalachian Mountains hier in den USA zurückgekehrt, lebte dort in einer Hütte im Wald und dort hat er dieses Gedicht geschrieben und ich lese jetzt die Übersetzung. In der Dunkelheit meiner Hand. Aus dem Pfirsichbaum sind Blüten leise auf die Erde gefallen. Niemand hat es besser gehört als ich, der sie gesehen hat. Die kleinen Vögel sind zurückgekehrt aus den brennenden Bergen Managuas, wo Ringe aus Rost den erstarrten Mond verdüstern. Sterne gehen auf in der Dämmerung, erst 1, dann 4, die Seelen toter Motten und Männer, endlich befreit von der Sonne. Wenn ich durch die Minze und Petersilie und das Unkraut im Garten laufe, trage ich ein Glühwürmchen in der Dunkelheit meiner Hand, auf der Suche nach einer Frau, die mich aufrichtig lieben wird, für immer, auch wenn ich gelegentlich hinuntergehe zum dunkelrosa Fluss allein. Thank you, Steph. I was thinking, we haven't really decided on this, but if you have questions, any questions of length, we can do a question and answer, of course, afterwards about anything in general or specific references in the poems. I don't know, many of them were written so long ago, I may not be too accurate on some of my comments, but we will see. The place where I live, this second poem also comes, it was a cabin that built out of green oak that we had built along a stream. I had 10 acres. It was on a dirt road, pretty isolated, very, very beautiful. And on one border of this land was a creek that some people could call Small River. And I used to fish a lot in there. And I also would write poetry there. I had a little island of rocks that I would sit on in a sort of a beach chair, have tequila or coffee, books, and just quietly sit there. And of course, many animals would visit along the banks because it was completely isolated. Eagles, herons, water snakes, anything you can imagine. So, and a lot of crayfish. So this is, I wrote a series of sonnets, and this is sonnet 4, Crayfish, and they were all love poems. A crayfish holds his feelers in the fluid air, and I do too. I'm still looking for you. I know that what once may have been there between us is still there.
like a skeleton that hatches itself over and over again, refusing the has-been nomenclature coming at it from all directions, that vinegar that wants to declare it dead. We coaxed ourselves from ourselves at night, shunning the daylight of the pineal sun, with enraged strokes even ripped out our eyes without any knowledge of any resurrection, without realizing that love has no limits, but that we be cannibals, life after life after life. Kerry hat sich noch nicht wirklich überlegt, weil wir haben, wie die Diskussion laufen möchte, nach dem Vortrag der Gedichte. Aber wenn irgendjemand generelle Fragen hat oder mehr spezielle Fragen, würde er sie gerne beantworten zur Entstehung der Gedichte. Viele Gedichte sind vor einer langen Zeit entstanden. Vielleicht erinnert er sich nicht mehr an alles, aber er wird sein Bestes versuchen. In dieser Hütte im Wald, in der Kerry gelebt hat, das war ein aus grüner Eiche war die gebaut, das war ein lokaler Baum hier. Das Grundstück selber war 10 Hektar groß und an einem Fluss, es wurde an einer Seite von einem Fluss abgegrenzt, von einem kleinen Fluss, und dort ist Kerry immer hingegangen auf einer Insel aus Steinen. Er hatte da einen Gartenstuhl, er hatte Bücher, Tequila. Es war völlig zurückgezogen und er hatte, die einzigen Besucher dort waren Adler, Wasservögel und insbesondere Flusskrebse. Dieses Gedicht auf Flusskrebs Version 4 ist die 4. Version einer Reihe von Sonetten über Flusskrebse, die er geschrieben hat, und auch das ist ein Liebesgedicht. Flusskrebs Version 4. Ein Flusskrebs streckt seine Fühler in die flirrende Luft. Ich auch. Ich suche dich noch immer. Ich weiß, das, was vielleicht einst zwischen uns war, ist noch immer da, wie ein Skelett, das aus sich selbst gebiert, immer und immer wieder ablehnt die Nomenklatur des Vergangenen, die es aus allen Richtungen verfolgt. Diesen Essig, der es für tot erklären will. Nachts haben wir uns einander abgerungen, tags das Licht der zähen Sonne gemieden, mit zornigen Hieben sogar unsere Augen herausgerissen, ohne irgendeine Kenntnis von irgendeiner Auferstehung. Ohne zu merken, dass Liebe keine Grenzen hat, doch wir Kannibalen sein werden. Leben um Leben um Leben. Okay, I guess, yeah, maybe better just to go to the next poem. This one was also written at that time. I was about to make a trip to Romania. I wanted to visit the Black Sea area where Ovid lived. He had been a great influence on my poetry early on with the Metamorphosis. And it's a love poem that has to do, I had a garden there and a lot of lilacs near the garden. The wind usually came from the direction from the lilacs towards the garden. And it's my favorite smelling flower. I'm not sure lilacs are my favorite flower, but it's called Someone Like You. A few more months and I'll be at the Black Sea with Ovid, drinking Merfatler wine. Ja, wir sind ja eigentlich nicht zuhören, wa? Du also. The lilacs here on the path to the road will be blooming then. Und hören die uns? Wait, someone has their sound on, I think. Yeah, please mute. Okay. All right, I'll start again. Someone Like You. A few more months and I'll be at the Black Sea with Ovid, drinking Merfatler wine. The lilacs here on the path to the road will be blooming then. At night, when it's so dark that we can't even follow our feet, their heavy, luxurious perfume pulls me straight to the road. And walking the road one night, that's when I first thought of writing a letter to Ovid, to see if he wouldn't mind a visit from another poet living in the provinces, this one not in exile. Next to the lilac is a thorn bush with red berries. And next to that, a vegetable garden where the west wind in the spring covers the early lettuce and peas with lilac pollen.
The mockingbird also takes cover in the tangled breath of the lilac and bathes in the pollen. Nests of mysterious unnamed birds hidden there all summer, suddenly in the fall become little Persian clouds of potpourri, mixing merino wool with blossoms, leaves, and feathers. Often I take a sprig of the blue and white flowers, the heart-shaped leaves, and put them in a vase by my bed and pretend that you're here with me. Its fragrance, like your laughter, colors the room with birdsong and starlight. I wish I were leaving a little later for the Black Sea. I'd take Ovid a bouquet of lilac and ask him to transform it back into something human, something beautiful, someone like you. Danke. Dieses Gedicht ist zur ungefähr gleichen Zeit wie das vorherige entstanden. Kerry war auf dem Weg zu einer Reise nach Rumänien ans Schwarze Meer, dort wo Ovid zu Hause war, angeblich. Die Metamorphosen von Ovid haben Kerry stark beeinflusst. Er hatte dort ein Gartengrundstück mit auf der einen Seite Fliederbäumen, Fliederbüschen, deren Wind immer in die Richtung, wo er saß, geweht hat. Und es geweht, wo der Wind immer den Duft in die Richtung, wo er saß, geweht hat. Und der Fliederduft ist einer seiner Lieblingsdüfte. Jemand wie du. Noch ein paar Monate und ich werde am Schwarzen Meer sein, werde mit Ovid Mofakler Wein trinken. Der Flieder hier entlang des Wegs zur Straße wird dann blühen. Nachts, wenn es so dunkel ist, dass wir nicht einmal unseren Füßen trauen können, lockt mich sein schwerer, reicher Duft geradewegs zur Straße. Und eines Nachts auf dieser Straße kam mir zum ersten Mal die Idee, einen Brief zu schreiben an Ovid. Ob er etwas dagegen hätte, wenn ein anderer Dichter, einer aus den Provinzen, ihn besuchen käme. In diesem Fall kein Exiliant. Neben dem Flieder steht ein Dornbusch mit roten Beeren. Und daneben ist der Gemüsegarten, wo der Westwind im Frühling den ersten Salat und die Erbsen mit Fliederstaub bedeckt. Die Nachtigall, auch sie, versteckt sich im Gestrüpp des Fliederdufts und badet im Blütenstaub. Nester von seltsamen, namenlosen Vögeln, verborgen den ganzen Sommer, verwandeln sich im Herbst plötzlich in persische Potpourri-Wolken, verweben Merinowolle mit Blüten, Blättern und Federn. Oft breche ich einen Zweig mit seinen blauen und weißen Blüten, den herzförmigen Blättern und stelle ihn in einer Vase an mein Bett. Und tu so, als ob du hier wärst, bei mir. Sein Duft wie dein Lachen färbt das Zimmer mit Vogelgesang und Sternenlicht. Ich führe gern ein wenig später zum Schwarzen Meer. Ich würde Ovid einen Strauß Flieder bringen und ihn bitten, ihn zurückzuverwandeln in etwas Menschliches, etwas Schönes, jemand wie du. Yeah. Okay. Now we're off to Brazil. I lived in Brazil about a total of 5 years. In the late 70s, I went when there was the dictator Geisel, the general, and was there a few years. And then I met a lot of poets and organized and edited a book of North American poets into Portuguese that was published. And this was the first introduction in Brazil of contemporary American poets in a large anthology. They knew Robert Lowell and a few Eliot and others, but nothing was put together. So it was interesting. And I guess the book went well because later in the 80s, I applied for a Fulbright to study candomblé and lyrics connected with a carnival coming from Yoruba into Portuguese. So I went back twice in the 80s for long periods of time. Originally, I was in Rio. I went back. I stayed in Salvador Bahia. And so I wrote a book of poems there also. And this is a poem called Absolute Nirvana. So the title is more Indian, but the Nirvana here
I lived in India for a few years working, so I studied a fair amount and also was doing in the agriculture work. This nirvana is closer to the Hindu nirvana than some people might refer as the Buddhist nirvana. They're very different. And absolute nirvana would be when Atman, Brahman, when the merging together of Atman, Brahma, the Brahman, the greater, Atman, the breath, your breath and the breath of the universe, and into some sort of, perhaps in the poem at least, into some sort of ecstasy and release from samsara. So it's a love poem, absolute. It's written for Sa, that's the goddess, the candomblé goddess, but it was for a specific woman who in candomblé you would have usually two orishas or gods, and her goddess was Sa. Green almond leaves outside the window, a breeze of cool sunlight in the morning air. These are lazy mornings, legs overlapped, when to get out of bed to even think is as difficult as in days past, when struggling with a love for the dead in the blue mountains and frozen wind. Could it be that lying beside you, love, wrapped in every smell of your body, brailing your earlobes with teeth and tongue, sucking your golden earrings like a thumb, our hands closed over nothing but love? Could it be that we are breathing each other at last, fuel and seed, unlit flame, unblown lamp? Wir machen jetzt einen großen Sprung nach Brasilien, wo Kerry gelebt hat, 5 Jahre lang unter der Diktatorschaft. Er hat dort zum ersten Mal zeitgenössische amerikanische Dichter ins Portugiesische übersetzt und eine Anthologie veröffentlicht, die bedeutend oder war für die portugiesische oder brasilianische Wahrnehmung nordamerikanischer zeitgenössischer Literatur. Unter anderem aus diesem Zusammenhang hat er in den 80ern, dann in den 80er Jahren ein Fulbright-Stipendium bekommen, um wiederum brasilianische zeitgenössische Literatur zu studieren und zu bearbeiten. Er hatte spezielle Interessen bezüglich der brasilianischen Literatur. Er lebt in Rio und Salvador Bahia und dort ist dieses Gedicht entstanden, Vollkommenes Nirvana, der Titel ist eher indisch, aber Kerry hat auch in Indien gelebt. Es ist mehr die Hindu-Version des Nirvanas, noch nicht die buddhistische, bezieht sich auf die Vereinigung des irdischen Atems und des göttlichen Atems, die am Ende dann zur Ekstase führen. Das Gedicht ist geschrieben für Sa, das ist eine der Göttinnen, aber er hat es auch für eine spezielle Frau geschrieben, man hat immer 2 Göttinnen, deren eine Göttin Sa war. Vollkommenes Nirvana für Sa. Vor dem Fenster grüne Mandelblätter, ein kühler Hauch Sonnenlicht in der Morgenluft. Ein fauler Morgen, die Beine ineinander verschlungen, aufzustehen, einen Gedanken zu fassen, fällt so schwer wie an den vergangenen Tagen. Der Kampf mit der Sehnsucht nach den Toten in den blauen Bergen und dem eisigen Wind. Könnte ich doch neben dir liegen, Geliebte, umhüllt von all deinem Duft. Könnten meine Zunge und Zähne deine Ohrläppchen kosen, deine goldenen Ohrringe umspielen wie meinen Daumen, unsere Hände verschränkt in nichts als Liebe, könnten wir einander doch endlich verzehren, Wachs und Docht, die Flamme kalt, die Lampe unerblüht. Thank you, Kerry. Thank you. Okay. So yeah, Tanya, sure. We should invite Ina now to show a few of her work. Okay.
Nun muss ich ins Deutsche übersetzen. Wir laden jetzt Ina dazu ein, einige ihrer Kunstwerke zu zeigen. Ich sage mal ganz kurz, was Ina Abuschenko-Matwejewa ist, eine Künstlerin, die hier in der Nähe in Eberswalde lebt, die an verschiedenen Orten in Deutschland und Norwegen und Italien zu Gast war und ausgestellt hat. Sie hat Ina lives nearby in Eberswalde. She has had exhibitions, shows in Norway, Italy, and Germany. Und sie arbeitet in der Regel sehr abstrakt. Also Her artwork usually is abstract. Wir haben zum Beispiel hier ein Buch, das wir auch im Bübül-Verlag herausgegeben haben von der iranischen Autorin Tanja Langer, für die sie diese sehr abstrakten Arbeiten gemacht hat. There's a very abstract word for the book Traveling by Train, a book the Bübül-Verlag has, the Bübül Publishing Company has published as well. Und sie hat außerdem sich sehr viel auseinandergesetzt mit Giordano Bruno, das ist dieses Buch. Und she worked a lot on Giordano Bruno. Nur um mal einen Eindruck zu haben, manche ihrer Arbeiten sehen so aus. Also, just to give you an idea about how her work looks. Eine eher abstrakte Auseinandersetzung mit dem Licht und der Farbe. It's more of an abstract discussion between, dialogue between color and light. So, hier kommen wir schon in die erotischeren Bewegungen. So now we have some more erotic movements already. Und für das Buch mit den Gedichten von Kerry hat sie da kann sie gleich selbst was dazu sagen, ausgehend von erotischen Zeichnungen, angefangen, die in diese abstrakteren Papierarbeiten zu übersetzen, bei denen sie die Papiere selbst bemalt, ausschneidet und dann eben in eine eigene Form nimmt. Davon zeigt sie uns jetzt gleich mal Ina. So starting with sketches, pencil drawings of erotic or of actually nudes. She started working especially for this book to doing paper cuts. Ina colors the paper herself, and then she kind of starts with the ripping and cutting and arranging of those pieces. Yeah. Dazu bekommen, mich zu fragen, wenn ich so fast arbeite oder solche Sachen zu machen. I couldn't hear you. You were off camera, off the. Also, Tanja, wie bist du darauf gekommen, mich zu fragen, solche Sachen zu machen, wenn ich eigentlich so abstrakt arbeite? Yeah. So she's surprised that Tanja asked her to do this erotic kind of artwork if she usually works actually abstract, not figuratively. Ja, Künstler laden ja manchmal vertraute Menschen in das Atelier ein und Ina hat mir dort erotische Zeichnungen gezeigt, die sie so aber nicht ausstellen wollte. Und wir haben uns dann darüber unterhalten und ich hatte das Gefühl, durch diese ganze Auseinandersetzung, die sie da mit der Sexualität führt, könnte sie die geeignete Person für diesen Lyrikband sein, weil ihre Arbeiten vordergründig immer etwas sehr Schönes haben, aber wenn man genauer hinguckt, wie mit Schnitten auch gearbeitet hat, eine andere Dimension sich öffnet, die ich als Entsprechung zu Kerrys Gedichten verstehen kann. Okay, so sometimes artists invite people they like into their studios, and so did Ina with Tanja. And Tanja saw those erotic nude sketches there and asked Ina whether she would be interested to exhibit them. Ina was not interested to exhibit them, but however, Tanja came up with the idea that she would be the ideal artist for Kerry's love poems, especially as Ina's abstract works on the surface seems to be beautiful, but there's a different layer beneath it, which Tanja thought would be very fitting for Kerry's love poems. Ja, also ich fand es ein tolles Thema. Also ich habe
wie gesagt, mich damals zeichnerisch mit Körper beschäftigt, dann aber lange nicht mehr. Und dann kam Tanja mit dieser Idee und ich fand die Gedichte einfach auch sehr schön, weil die so was Offenes haben. Also nicht nur fixiert auf den Körper, sondern eben also die Natur mit einbeziehen, obwohl es jetzt dann hier jetzt bildlich nicht unbedingt dargestellt ist, aber ja, die Offenheit hat mich sehr beeindruckt. So even Ina was working on sketches. She kind of loved the idea, especially because Kerry's poems have an openness to it. They include nature, and that was what intrigued her to kind of pick up Tanja's idea and start working on those poems. Wir haben das Problem, man muss immer was sprechen, damit das Bild in der Mitte groß wird. Also deshalb halte ich nochmal diese Arbeit hier hin. So, okay, so ist besser. So, damit ihr das nochmal. Ja, ich dachte, ich muss was Farbiges machen. Also viele Farben. Und dann habe ich halt überlegt, wie mache ich das und kam dann einfach auf diese Technik. Also diese Modelle habe ich erst gezeichnet, also sozusagen. Und dann habe ich diese Zeichnung nochmal übertragen auf farbige Papiere, die ich gemalt habe und dann nochmal bemalt. Also dann nochmal übermalt. Ja. Das ist so ein bisschen ein bildhauerischer Prozess für mich auch gewesen. Kann man jetzt nicht so sehen, aber das sind ja geschnittene Arbeiten und ein Schnitt zu setzen ist noch was anderes als nur eine Linie mit einem Filter zu setzen. Also die sind ja alle scharf geschnitten und alles was weg ist weg. Und deswegen ist es für mich auch so ein Mini-Kunstwerk. Ja. So the thing is, to see the art, they have to talk so that it's presented on the screen properly. However, I quickly summarize. So Ina was mostly doing pencil sketches of nudes at that point, and she was very, very intrigued in adding color to it. And the entire process of cutting paper then afterwards is very different from doing the drawing in itself. And the end of your, couldn't hear what you said at the very end, why that interested you so much. Ina, warum hat dich der Unterschied zwischen Schneiden und Zeichnen so interessiert? Das konnte ich nicht hören. Der Unterschied zwischen Zeichnen, naja, das hängt schon zusammen, aber die endgültige Schnitt zu setzen, das ist wie als Schlagszene, also so nur im Kleinen. Und das hat was sehr Körperliches, also im Tun, die ganze. So there is something final to cutting, and it has something very physical, and that was very intriguing to Ina. And scary. Okay, so just getting one more, and then we go back to our reading, I guess. Noch ein Kunstwerk? Vielleicht will Kerry etwas aussagen zu den Arbeiten. Maybe Kerry wants to say something about the artwork at this point, but we can, yeah. Well, I love it. I think it's more erotic than my poems, which is a good contrast. A little more sexual, it seems, mixed. But I think what we share is the sensuality of the artwork, the lines, the softness, and the flowing of the lines of the artwork. As I'm very much an oral poet, so that would be the case. Kerry sagt, liebt es natürlich, sind wunderbare Werke, hält sie für etwas ironischer als seine originalen ursprünglichen Gedichte oder seine Gedichte. Er und Ina teilen, dass beides sexual ist und die liebesbezogen und was ihm gefällt, ist
the sensuality, wie man sie fühlen kann, der Fluss der Linien. Und da er ein erzählender Poet ist, ein sprechender Poet, findet er sich in den Linien und in dem Gefühl dieser Linien wieder. Okay, so maybe now we hear some more poems. Vielleicht kann ich noch mal sagen, wir haben versucht, so eine Art imaginäre Ordnung in diesem Gedichtband zu bringen, weil es so Schwerpunkte gibt, die zum einen, also auch der Titel Schnürsenkel für Chagall ist ja schon so klar, dass es da auch verschiedene Anspielungen gibt auf andere Künstler, auf andere Dichter. Und Kerry ist ein Poet, der zum Beispiel Lyrikhaus sehr liebt und der auch in dem Auftragsgedicht in eine Art ironische Hommage ist oder überhaupt an verschiedene Dichter. Und es ist immer so ein Balanceakt zwischen den sehr sinnlichen, auch direkt verständlichen Gedichten und seinen Anspielungen, die er eben auch macht, auf vorhandene Lyrik oder eben die Mythen oder eben auch Künstler. Und deshalb kam es zu diesem Titel Schnürsenkel für Chagall, was vielleicht etwas ungewöhnlich ist als Liebesgedichttitel, aber eben diese Liebe auch zu den Künsten und zu den anderen Dichtern abbilden soll. Er konnte übersetzen. Wir werden gleich, we will continue to read more of those poems. Tanja just held up the volume, and she wanted to emphasize, so the title is Shoelaces for Chagall, and she emphasized that they, one of the efforts was to put a certain order in the variety of poems, and that Kerry's work is not only, those are not only love poems, but it's loaded with references to other poets and their work and literature. And that is kind of reflected in the order of the poems in the book. And they are very central, but they are allusions to other poets as well. And one should not forget about those. So that's why the somewhat unusual title, Shoelaces for Chagall, and this particular poem made it to the title of the book to refer that it's not only, Kerry's love poems are not only full of central allusions, but allusions to other poets as well, and multi-layered. Kerry, I think it's up to you now. To start, okay. Well, you kind of led me into this poem with the talking about allusions. It's called Song for the Weaver. After I came back from Brazil, the second in the 80s, I moved back to my cabin in the Appalachia. And shortly thereafter was living, a weaver came to live with me, actually. And not only a weaver, but I'd say a mountain woman. She would hunt. She was a songwriter, singer, weaver, raised her own sheep, her own Angora rabbits, used dyes from the mountains where we lived, made her own dyes, and so forth and so forth, and had a gigantic loom. So this is just a song for the weaver. But I have one word here which would go back to what you were talking about, Stefanie. I'm asking about blue dahlias, the flower dahlia. Well, I've never seen a blue dahlia, but I asked her to weave me one. I don't think there are. They've made blue roses, but I had a book come out, Blue Rose Fusion, in 2004 in Berlin. It was in English. It was published by the American Embassy. I'm obsessed with the color blue, and of course, this leads us back to the German Romantics and Blaue Blume, not the left-wing Blaue Blume of the 60s who hated that word, but the romantic kind of thing. And I early on read a lot of novalis, or I don't even know how to pronounce if it's novalis or novalis. Novalis. Novalis, Hymns to the Night, and his earlier work, Searching for the blue flower. Which appears in my poetry here and there, sometimes as the blue rose, the absent blue rose. So I'll read this. And
And of course, it led me to Chagall later on because his poems are full of the color blue. I just, I can't avoid it. So, okay. Song for the Weaver. Weaver, red-haired lover, silver-scaled daughter of wind and water. Weave us a sweetgrass hammock to make love in. Weave the earth a song to sway in, a fire to dream in. Make the warp our cries, the weft our laughter, the evening sun pokeweed and madder, the morning sun turquoise and soft white angora. Weaver, weave the moon into the water. Spin your hair for the fringe and border with fingers lovely as the falling rain. Weave us a sweetgrass hammock to lie in summer's easygoing, deepest green. Then, weaver, summon your sisters in autumn. Weave me a hammock of blue dahlias and snow. Weave me a hammock with your heart for a coffin, fastened to the wind and moonlight in the forest below. It's a song, so I guess someone could sing it. Kerry hat Lied an den Weber vorgelesen und vorher beendete es damit, dass es ein Lied ist und jemand es singen könnte. Er hat es geschrieben, als er aus Brasilien in die appalachischen Berge zurückgekehrt ist. Und er hat dort eine Frau getroffen, die in der Gegend lebte, die Schafe gezüchtet hat, eine Singer-Songwriterin, eine Liedermacherin, die ihre eigenen Farben hergestellt hat aus Naturmaterialien. Kerry war immer fasziniert von der Farbe Blau. In diesem Gedicht kommt die blaue Dahlie vor, die es seines Wissens nach nicht gibt. Aber es bildet für ihn eine Anspielung an die blaue Rose. Als er in Berlin lebte, hatte ein Buch über die Blue Rose Fusion gelesen, das von der amerikanischen Botschaft herausgegeben war. Und anspielend an das, was Tanja vorher sagte, dass die blaue Rose ist natürlich auch eine Anspielung an die blaue Blume der Romantiker, an Novalis, den er sehr gerne gelesen hat. Das ist ein Frühwerk, wo er auf der Suche nach der blauen Blume der Romantik ist und deren Abwesenheit. Später, Blau ist eine von Kerrys Lieblingsfarben und die ganze Konnotation dieser Farbe. Und später ist ihm das auch im Werk von Chagall oft wieder begegnet, die Farbe Blau, die für Kerry so wichtig ist. Ich werde jetzt nicht singen. I won't sing now, I can't. I will read. Lied an den Webervogel. Weberin, rothaarige, geliebte, silberschuppige Tochter von Wasser und Wind. Webe uns eine Hängematte aus Schilf, uns darin zu lieben. Webe der Erde ein Lied, sich darin zu wiegen, ein Feuer darin zu träumen. Lass unser Rufen die Kette sein, unser Lachen der Schuss. Die Abendsonne Kirschlorbeer und Färberröte, die Morgensonne türkis und sanft, Angora-weiß. Weberin, webe den Mond ins Wasser. Spinn dein Haar für Fransen und Worte, mit Fingern so lieblich wie Regen, der fällt. Web uns eine Hängematte aus Schilf, zu liegen darin in des Sommers ruhigen, tiefsten Grün. Dann, Weberin, versammle deine Schwestern im Herbst. Web mir eine Hängematte aus blauen Dahlien und Schnee. Web mir eine Hängematte mit deinem Herzen als Tuch, gezurrt in den Wind und das Mondlicht im See. You. Next poem? Yeah. Okay. This was written probably, I think, a few years ago. It's called Dictation. Maybe ultimately, since I'm I would say a muse poet, perhaps all poems are written for a muse of some sort, whether male or female. For Czesław Miłosz always referred to the, not demon, but diamond that was behind the poems, and this was his sort of muse. Miłosz, of course, from Vilnius, from Lithuania, and so
I won't have much to say about this. It's a poem written for the muse, but the muse appears here in a way, what we call a changeling. And Stefanie will talk a little bit about that. A changeling in English is an infant that sometimes it's replaces you, and so there's two, the baby that's put in the cradle. But in English, we have many traditions. There's the a changeling doesn't have to be spooky or demonic. It can be a little fiendish. It can be also demonic, but not necessarily. And for me, a changeling was always just more of a fairy child, a little muse child, and didn't have the maybe it had changeling very strong libido or a deepness to it that could be called daimonic, but not in the sense necessarily negative or positive. So that's the only word that in here that I will talk about, dictation. When earth gave me birth, you were already there fishing for an anchor in the catacombs of my cell. When earth gave me birth, your eyes eclipsed the sun and the moon and darkened into the galaxy of my screen. When earth gave me birth, it was clear that my life was yours, racing like an arrow through a heel. When you were born, I was already there, pollinated like a bee crushed in the tulip of your heart. When you were born, my eyes took their first vows and my tears washed your feet. When you were born, no one knew that your blood was mine, running down our mother's thighs. When we die, my changeling, into a harvest moon of bliss, no one, not even death, will undo us. Dieses Gedicht ist Diktat ist vor ein paar Jahren erst erstanden. Kerry ist sagte eben selber, er nennt sich ein Musendichter. Er schreibt seine meisten Gedichte für eine Muse. Er ist inspiriert bei Musen, egal ob männlich oder weiblich. Miloš aus Litauen sagt so eben, dass eben die Muse auch nicht unbedingt ein Dämon sein muss, sondern eben auch der Diamant eines Gedichts sein kann. Kerry hat eine kurze Bemerkung gemacht oder eine längere über das Wort Wechselbalg hier im Gedicht, dass Channeling im Englischen eine mehr Konnotation hat als im Deutschen. Für Kerry insbesondere ist der Wechselbalg das Kind, das in der Krippe ausgetauscht wird. Nicht unbedingt, das ist nicht die einzige Interpretation des Wechselbalgs, die in der englischen Literatur vorkommt, insbesondere in der irischen englischen Literatur. Und für ihn Kerry hat einen humorvolleren Zugang zu dem Wort Wechselbalg. Und für ihn ist die Libido des Wechselbalgs eine interessante Größe in dieser Austausch in der Krippe. Ich lese jetzt sein Gedicht. Diktat. Als die Erde mich gebar, da suchtest du schon einen Anker in den Katakomben meiner Zellen. Als die Erde mich gebar, haben deine Augen die Sonne und den Mond verfinstert und verschwanden im Schwarm meines Schreis. Als die Erde mich gebar, wurde klar, dass mein Leben dir gehörte wie ein Pfeil, der durch die Pferde zischt. Als du geboren wurdest, war ich schon da, bestäubt wie eine Biene, zerquetscht in der Tulpe deines Herzens. Als du geboren wurdest, legten meine Augen Zeugnis ab und meine Tränen wuschen deine Füße. Als du geboren wurdest, wusste niemand, dass dein Blut meines war, als es die Schenkel unserer Mutter herunterrann. Wenn wir sterben, mein Wechselbalg, und wonnig im Herbstmond vergehen, dann wird uns niemand, nicht einmal der Tod, mehr voneinander lösen. Ich würde gerne Dichter die Möglichkeit geben, auch eine Frage zu stellen, denn wir hatten eine sehr schöne Unterhaltung über die
Gedichte in der Vorbereitung unserer Veranstaltung setzen möchtest. Kommst du hierher oder kannst du das von deinem Handy aus machen? So Tina wants to give Gisbert the opportunity, the owner of Lyrikhaus, to ask a question, because they already had a very interesting conversation in planning this event, and we are now waiting for him to come to the scene, take his position. Ich bin ein bisschen überrascht. Ja. Ich kann mich überlegen, was ich davor. He's surprised to be on the stage. Ich finde es toll, dass Sie mal das auf die Originale, das wir vorhin nicht sehen können. Das ist ja in dem Druck alles flach. Und hier Gisbert, you are hard to hear. You're frozen. haben wir einen Titel. Die jetzt im Original gesehen, ich habe ja heute schon mal gesehen. Und die haben eine Tiefe, die haben ja eine Struktur hinter dem Gefecht. Das ist ein ganz anderer Einfluss. Herr Kerry, du musst die auch live sehen. Verstehst du? So Gisbert says that that's the first time he hears them, and they have a depth and the structure of those poems he wasn't aware of before. So, but I'm not aware of, but that come across while kind of seeing them performed live. I couldn't hear. There's too much noise. Also, wie gesagt, Kerry muss die Lyrikhaus auch live sehen. Okay, ja, hörst du uns nicht mehr, Stefanie? You're kind of, it's too much noise, so it picks up everything, so it's hard to make a single speaker out there. Genau, es ist sehr schwer zu verstehen. Die Akustik ist irgendwie schlecht. Also man muss, ja, ich glaube, das geht dir auch so, oder, Stefanie? Ja. Yeah, that's just because weil es im Raum ist. It's in a room, so kind of it picks up every noise, and then you cannot make out the voice, right? Yeah, it's only you, Tanya. Just the rest of us are clear. it's a little. Okay, so I think we have a lot of noises, and so maybe we don't do our session too long, because people in the room also have some difficulty to hear you. But we can, maybe we should say, you can order the book at any time on our website. Wir können das Buch bei uns auf unserer Website bestellen. Wir werden versuchen, diese Aufnahme hier zu bearbeiten, dass man es vielleicht nachhören kann. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir im Sommer eine Präsenzveranstaltung nochmals mit allen machen können. Ich würde Kerry bitten, vielleicht noch ein Gedicht zum Abschluss zu lesen. Und wenn ihr noch Fragen habt aus dem Publikum, euch einzuschalten, dass ihr vielleicht noch etwas sagt. Also sind offenbar alle nicht so richtig glücklich mit der Akustik. So, because of the problems with the acoustic, Tanya would like you, Kerry, to read one final poem and then give the audience a chance to ask some questions. She's hoping for another fully present presentation in the summer, and they will work on the recording of the performance so that it's kind of clearly understandable. But given the problems with the sound, she would love you, Kerry, to finish with one poem. Okay, so we'll finish early then. We're not going the full time. Is that correct? Okay. Ja, so, wir machen nicht alle Gedichte, sondern wir hören jetzt etwas früher auf Tanja. Ist das korrekt? Let me see, which one I would like to read. I think we'll just do something completely different rather than, I had a poem called Leaving, which was full of like fugues, kind of a fugue hallucinatory thing that sonata, and also love poems. I've written many love poems for deer.
I was Ich a möchte jetzt hunter. Kerry möchte jetzt was ganz anderes machen. Er hat eben Abschied vorgesehen, das voll ist mit Halluzinationen. Er stellt fest, dass er viele Liebesgedichte an Hirsche geschrieben hat oder Rehe. Okay, I'll read a flamenco piece. I worked with a flamenco guitarist. This will be completely different. It's we performed with voice. I don't sing flamenco, but we performed in Central America, Spain, and different places. And then I'm going to read a really quick short one from my mother. I want to finish with that. It's a little 8-liner. So I'll read this By the River Tinto, and then one for my mother. By the River Tinto, with Paco de Nada, a Cigarillas. So it's a song. I'll read it in a chant. I saw you in Huelva. I saw you in Huelva. I lost my heart that day. I lost my heart that day. The guitar was on fire, your skirt a flame of flowers. I saw you in Huelva that day. Flowers and blood that day. Ay, 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 ay. Flowers and blood that day. Your lips were like roses, your lips were like roses. The guitar went to the river that day, to the rose of the river that day. Ay, 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 ay. To the rose of the river that day. You kissed him by the river. You kissed him by the river. Oh, death, your lips were knives that day, knives of joy that day. I'm going home. I'm going home. He kissed the river that day. The water played the guitar that day. Don't pass by my love. Don't pass by my door, my love. Don't pass by my door. My sadness is bigger than the night, bigger than the night, my love, my anger. My tears a river of iron. Don't pass by my door, my love. Don't pass by my door. Ay, yeah, 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 my love. Ay, yeah, yeah. Don't pass by my door. And I will finish quick with the poem from my mother, and then if you want to do both of them, stuff, you can. My mother never paid much attention to flowers. It was my father, but he had some flowers, some roses and dahlias outside their house. When he died, she decided to take care of them. That was her first venture. And she would go out and she would show me, she was very old then, these flowers that my dad had taken care of. And it's called Vesper. So it's the only love poem I've written for her, I think. Next to the grapes, to the side of the house, the mother with the disappearing bones showed me the flowers opening at dusk, perfuming the silence. See, they unfold the dark to make music with the moths. She stepped inside. Far off, the yellowing moon crocheted its starry nightgown into her shadow. Kerry hat jetzt mit 2 Gedichten geschlossen. Das erste ist ein Sigueras. Er hat mit dem Flamenkisten Paco de Nada zusammengearbeitet. Er ist mit ihm in Südamerika und in Zentralamerika, Entschuldigung, und in Spanien aufgetreten, und sie haben die Sigueras vorgeführt. Kerry hat nicht gesungen, aber er hat in einer Art Singsang vorgetragen. Und das zweite Gedicht ist Vesper. Das ist ein Gedicht, das er für seine Mutter geschrieben hat. Und ich werde kurz unterbrechen, wie auch er, und das einführen, nachdem ich Am Fluss Tinto gelesen habe. Am Fluss Tinto mit Paco de Nada, ein Sigueras. Ich sah dich in Huelva, ich sah dich in Huelva. Ich verlor mein Herz an diesem Tag, ich verlor mein Herz an diesem Tag. Die Gitarre brannte vor Begeisterung, dein Rock war eine Flamme aus Blumen. Ich sah dich in Huelva an diesem Tag. Blumen und Blut an diesem Tag, ai, 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 Blumen und Blut an diesem Tag. Deine Lippen waren wie Rosen, deine Lippen waren wie Rosen.
Die Gitarre ging zum Fluss an diesem Tag, zur Rose des Flusses an diesem Tag. Ei, 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 zur Rose des Flusses an diesem Tag. Du küsstest ihn am Fluss, du küsstest ihn am Fluss. O Tod, deine Lippen waren Messer an diesem Tag, Messer der Freude an diesem Tag. Ich kehre heim, ich kehre heim. Er küsste den Fluss an diesem Tag. Das Wasser spielte die Gitarre an diesem Tag. Geh nicht an meiner Tür vorbei, meine Liebste, geh nicht an meiner Tür vorbei. Meine Traurigkeit ist größer als die Nacht, meine Liebste, meine Wut, meine Tränen, ein eiserner Fluss. Geh nicht an meiner Tür vorbei, meine Liebste. Ei, 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 geh nicht an meiner Tür vorbei. Ei, 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 meine Liebste. Ei, 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 geh nicht an meiner Tür vorbei. Und jetzt das Gedicht Vesper, ein Liebesgedicht an Kerrys Mutter. Er glaubt, es ist das einzige Liebesgedicht, das er für seine Mutter geschrieben hat. Sein Vater war für die Blumen verantwortlich und nach seinem Tod hat seine Mutter die Pflege der Blumen übernommen. Sie war damals schon sehr alt. Das ist Vesper, ein Liebesgedicht für Kerrys Mutter. Vesper für meine Mutter. Gleich neben den Trauben an der Seite des Hauses zeigte mir die Mutter mit den schwindenden Knochen die Blumen, wie sie sich öffneten in der Dämmerung und die Stille mit ihrem Duft erfüllten. Schau, sie entfalten die Dunkelheit, um Musik mit den Motten zu spielen. Sie ging ins Haus. Weit fort häkelte der gele Mond sein Sternenhemd in ihren Schatten. Thank you. Okay, I guess, will there be time for questions at all or not? I don't know. From anybody here, it's fine with me. If we can open it up, or do you want to cut this off, Tanya? I don't know what the story is. Tanja, hast du Zeit für was? Evidently, it's not so good to be understood for many people, so it's as any kind. Okay, maybe our Zoom connection here in Joachimsthal is not perfect, so we don't want to do it too long. It seems to be difficult for many people. But is there anyone who wants to ask a question right now? Möchte irgendjemand noch eine Frage an den Dichter stellen, denn es scheint, dass es nicht so gut zu verstehen ist und wir wollen es auch zu lange machen. So, Tanja, I would suggest you mute, wenn du den Ton ausmachen könntest und dann die Frage wiederholen, weil dann können Kerry und ich die auch hören. So. Wir haben hier Fragen aus dem Publikum. So they have questions from the audience. Ja, also erstmal ist das ganz wunderschön Gedicht, ganz herzlichen Dank. Ich bin nicht interessiert in die Verbindung zwischen Natur und dann die Orte, an denen er überall gelebt hat oder überall versucht hat, auch mit der Natur zu leben, wie er in Appalachen gemacht hat oder in Rumänien in Iran. Okay. Hast du das verstanden, Stefanie? So the lady in the audience said she's very fascinated by the connection between the nature and the different locations Kerry lived at, and she wonders about this relationship between nature and the different locations. And then she said, first of all, she likes the poems very much. They are very beautiful, and she said thank you. And she also said that she would like to know how you see the relation between the love you have for nature and the love for connotation. So maybe you can say a few words about that. Well, in America, when I was young, we didn't use the word nature. I hear it all the time now, and now I even use it. It's kind of abstract. So we go off into nature. We would go into the mountains, or we would go into the woods, or we would do something. But as we become more alienated, I guess, and even myself, more urban, nature becomes nature, you know, and it's not as particular as it was when I was a child. But when I was a child, I was often in the woods with my father and fishing, hunting, even from the age of 12 hunting, and then fishing earlier. It was not a sport. It was something Pennsylvania closed the public schools for. But where we went, there were a lot of huge rhododendron, and creeks was pretty
wild looking, and I always reminded me of a rainforest. And I felt at home there, maybe much more than anywhere else. And also my early experiences or erotic connections with women or females were in the woods or taking place in what I will use the word nature now. It'll be a shortcut, taking place in nature. Though I lived in Rio for a long time. I live in Vilnius, but here in Lithuania, my family has a cottage in a regional forest, and it's on a dirt road. It's a cabin, actually, very small, and it's in the woods. And I spend as much time there as I can. It's difficult to get to, access, and have written a lot about that. I don't separate it, though. I have to say the poems we didn't read. I didn't read that we had two. At first, Tanya was a little wondering why I would put love poems for deer in the book. I think I convinced her that I've always been in love with deer. I mean, the gazelle you have in Middle Eastern poetry, and I have deer. So maybe that is the nexus between love poems and nature, would be the deer. Kerry sagt, dass er zu Beginn als er jung war, Natur eben, das Wort Natur nicht so eine Rolle spielte. Es für ihn relativ abstrakt. Als er jung war, ist man in die Berge gegangen oder in die Wälder oder einfach nach draußen. Er hat viel Zeit draußen verbracht, mit seinem Vater fischend und jagend. In Pennsylvania, wo er lebte, wurden die öffentlichen Schulen geschlossen während der Jagdsaison. Das hat ihn sehr geprägt. Und man war einfach permanent draußen. Aber das Wort Natur als Abstraktum ist damals nicht aufgetreten. Vielleicht ist es eine Folge der zunehmenden Entfremdung und des städtischen Lebens, was auch eher führt, dass man das Wort Natur nun mehr gebraucht. Aber er betont, dass das eigentliche draußen in die Wälder, in die Berge gehen, seine natürliche Weise wäre auszudrücken, was jetzt mit Natur beschrieben wird. Wo er groß wurde, war der Fluss sehr breit, und es gab dort viele Rhododendren, was für ihn irgendwie den Eindruck eines Regenwaldes eröffnete. Dort hat er eben die Natur, ein Wort, das er dann jetzt auch benutzt, erlebt, und seine ersten erotischen Abenteuer und Liebeserlebnisse haben eben auch draußen in der Natur stattgefunden. Und selbst jetzt in Litauen, sein Haus ist im Wald am Ende einer unbefestigten Straße, sehr schwer zu erreichen. Er ist auch viel draußen dort. Als er die Gedichte zusammenstellte mit Tanja, hat Tanja sich gewundert, warum so viele Gedichte über Wild handeln. Und Kerry meint das vielleicht, er war immer fasziniert von Wild, vom Rehen, von Hirschen, die Gazelle in der in der Literatur des Mittleren Ostens, und vielleicht ist das Reh, der Hirsch, das Wild die eigentliche Verbindung zwischen Natur und Liebe. Und vielleicht ist es deshalb so, dass viele der Gedichte Wild mit einbeziehen, und es waren ein paar von den Gedichten, die er vielleicht vorgetragen hätte, wenn er noch mehr Gedichte vorgetragen hätte. So, die Bedeutung des Rehs in Kerrys Gedichten ist groß. Rilke had something to say about that I think connects with me in a way anyway, personally, in the sonnets, the Orpheus, in the second part. One of the sonnets near the end, I think 11, 12, I don't remember, where he talks about, I mean, often I'm questioned, you were a hunter, you hunted deer. And he mentions in a line in that poem about there are hunters in that hunting in that poem, but he talks about killing töten or something, and the gestalt
that it's a sorrow that the killing is a human sorrow that we always wanders with us, something like that. It's always wandering or roaming within us. And I think that's earlier on, I've written a lot of poems about mixed with this feeling of hunting and anguish, anxiety. It was never killing was never joyous for me. I like stalking, looking. So, but there was a connection. And again, it goes back to the deer, I think. Rilke in seinem Orpheus gegen Ende im Sonett 11 oder 12 hat über Jagen geschrieben, über die Sorge, das Töten, was immer am Jagen teilhat. Kerry hat das Jagen sehr gemocht, aber auch ihn hat immer diese Sorge begleitet, so wie eben in Rilkes Sonetten, etwas, das immer mit den Menschen immer verfolgt, mit ihm wandert, während er jagt. Kerry ist gerne jagen gegangen, aber er sagt, an sich hat er das Verfolgen, das lieber gemocht, das Aufspüren als das Töten. We have one last question here. It's a very short question. Why we need? Also ganz kurze Frage, aber warum wir need? The lady wants to know why you live in Vilnius. Well, that would require a long answer, I think. To Vilnius. I will put it very quick. I had written a poem in response for Czesław Miłosz a long time ago. I hadn't typed it up. It was in my back pocket. I was in the States. I was coming to Europe anyway because I had a book come out in Czech Republic that I had to give some readings in the Globe bookstore, and I had some other readings. I didn't know much about Lithuania or Vilnius except through Miłosz. And I had this poem with me. It was about a bell tower in Berkeley where he was. And I was in Iowa, visited some friends at the International Writing Program in Iowa. And there was a Lithuanian poet, very, very fine, translated into German, Eugeniusz Salishanka, one of the great poets of his, he's probably about 55 now, maybe 55 of his generation here in Lithuania. And he was on his, by chance, I didn't know him, he was on his way to visit Miłosz in Berkeley. And I said, oh, I just wrote a poem. I didn't even type it up. It's in my back pocket, it's handwritten. And he was amazed. And then we started talking, and I said I was coming to Europe anyway to give these readings in Prague. And so he said, well, we have a poetry festival in Vilnius in the spring. Why don't you come? And that was the beginning. I came, I spent a lot of time in Prague and other places, but I loved Vilnius then. It was in 1996. And I came back to see in 97 to see if I wasn't crazy. I wanted to confirm. I applied for a Fulbright to teach at the Vilnius University, translation theory. I have some degrees. So I got the Fulbright and I came in 98 and I was teaching there for 2 years, but I came with the intention of moving because I really liked the city. So I can say I haven't written a love poem for Vilnius, for the city, but I guess I could. I mean, Vilnius is a poem. That's what got me here. I mean, there's a lot of other reasons that I probably stayed, or I could go on forever and ever, but you might find something online because sometimes in an interview, that's a question I'm often asked, and so I elaborate much more when we have time for now. I can't hear you, but Steph can maybe translate. It's Workshop dem berühmten in Kerry war in
Iowa bei dem berühmten Writers Workshop, wo er und wollte von dort aus nach Berkeley fahren, um Miloš zu besuchen. In Iowa hat er den sehr berühmten, jetzt in seinen 50er Jahren, ungefähr 50 Jahre alten litauischen Dichter Lukaschenka getroffen, der auf dem Weg auch war, Miloš zu besuchen. Und Kerry hatte gerade ein Gedicht für Miloš geschrieben, was er in seiner Hosentasche handgeschrieben herumgetragen hat. Kerry selber war auf dem Weg danach nach Prag, um im Globe Bookstore vorzutragen. Und aus dieser ganzen Begegnung ist dann ein Besuch in Litauen geworden, wo er 1996 war. Und er liebt die Stadt Vilnius. Er ist 1997 zurückgekehrt, um zu sehen, ob er nicht verrückt ist. Er liebte die Stadt noch immer, hat sich für ein Fulbright-Stipendium beworben und hat an der Universität in Vilnius Übersetzungstheorie unterrichtet. Er hat verschiedene akademische Abschlüsse gerade und Tätigkeiten. Das ist auch ein Teil seiner Biografie. Und ist eben dort 98 nach Vilnius zurückgekehrt. Und nicht nur ist er in die Stadt verliebt, sondern offensichtlich Vilnius ist auch verliebt in seine Gedichte. Und wenn man mehr darüber erfahren möchte, es gibt viele Online-Interviews